I am Bansode SM, Krishna Mahavidyalaya, Retire Budruk, Chemistry Department. Today we see osmotic pressure, the last colligative property from the chapter Solutions. Osmotic pressure. Besides the boiling point elevation and freezing point depression, the osmotic pressure is associated with vapor pressure lowering and can be used to determine molar masses of dissolved solute. Then we see semi-permeable membrane. The osmotic pressure phenomenon involves the use of semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is a film such as cellophane which has pores large enough to allow the solvent molecules to pass through them. These pores are small enough not to allow the passage of large solute molecules or ions of high molecular mass through them. The semi-permeable membrane selectively allows passage of solvent molecules. Here, film means screen, partition म्हणजेच एखादा पडदा म्हणतो त्या पद्धतीनं. हे जे फिल्म आहे सेमीपरमिएबल मेम्ब्रेनचं ते सेलोफॅन या मटेरियलपासून तयार केलेलं असतं. आता यामध्ये जे पोवर्स आहेत हे पोवर्स लहान असतात की ज्यामधून फक्त सॉल्व्हंट मोलेक्युल्स पास होतात. सोल्यूट मोलेक्युल्स किंवा आयन्स त्यामधून पास होत नाहीत. म्हणून याला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. सेमी मीन्स सिलेक्टिव्ह. ते मेम्ब्रेन जे मोलेक्युल्स पास करेल किंवा परमिशन देईल तेवढेच मोलेक्युल्स त्यामधून पास होऊ शकतात. देन वी सी osmosis. When a solution and pure solvent or two solutions of different concentrations are separated by semi-permeable membrane, the solvent molecules pass through the membrane. जर सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन हे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननं सेपरेट केलं. आता या ठिकाणी सॉल्व्हंट म्हणजेच डायल्यूट सोल्युशन अँड सोल्युशन आणि सॉल्व्हंट याची तुलना करत असताना सॉल्व्हंट पेक्षा थोडं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त ह्या सोल्युशनचं असतं आणि म्हणून त्याच पद्धतीनं आपण डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशनची सोल्युशन्स असंही या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजेच सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन सेमीपरमिएबल मेम्ब्रेननं सेपरेट करून ऑस्मॉसिसची प्रोसेस बघता येते किंवा सोल्युशन ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन्स म्हणजेच डायल्यूट सोल्युशन आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. It is important to understand that the passage of solvent molecules through the semi-permeable membrane takes place in both directions since solvent is on both sides of the membrane. However, the rate of passage of solvent molecules into the solution or from more dilute solution to more concentrated solution is found to be greater than the rate in reverse direction. This is favorable. तर या ठिकाणी ऑस्मॉसिस प्रोसेसमध्ये
सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननं सेपरेट केलेलं असेल तर सॉल्व्हंट मोलिक्यूल हे सोल्युशनमध्ये पास होतात. त्याच पद्धतीनं डायल्यूट सोल्युशन आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन जर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननं सेपरेट केलेले असतील तर डायल्यूट सोल्युशनमधून मोलिक्युल्स हे मॅक्झिमम सोल्युशन साईडमध्ये पास होतात. आता ही जी प्रोसेस घडते त्यासाठी प्रामुख्यानं वेपर प्रेशर सॉल्व्हंटचं हे सोल्युशनपेक्षा जास्त असल्यामुळं या पद्धतीचा पॅसेज घडत असतो. द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स इनटू द सोल्युशन और फ्रॉम more dilute solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis. In diagram, first we see the first diagram in which solvent and solution are separated by semi-permeable membrane, and here the flow of molecules is from the solvent side to the solution side. In the second diagram, the solution of lower concentration is taken and at the other side solution of higher concentration is taken. These two solutions are separated by semi-permeable membrane. Here the flow of molecules is from the solution side to the solution of lower concentration to the solution of higher concentration. As a result of osmosis, the amount of liquid on the pure solvent side or more dilute solution side decreases. Consequently, the amount of liquid on the other side increases. This results in decrease of the concentration of solution. आता या ठिकाणी डायल्यूट सोल्युशनमधून मोलेक्युल्स जर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये पास होत असतील तर सोल्युशन साईडमध्ये इन्क्रीज होतो आणि त्याचबरोबर त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये डिक्रीज होतो. Then we see osmotic pressure. Osmosis can be demonstrated with experiment setup shown in figure below. Semi-permeable membrane is firmly fastened across the mouth of thistle tube. The solution of interest is placed inside an inverted thistle tube. This part of the tube and the membrane are then immersed in container of pure water. त्या डायग्राममध्ये बघा एक बीकर आहे, या बीकरमध्ये वॉटर आहे आणि त्यामध्ये थिसल ट्यूब ही डीप केलेली आहे. आता या थिसल ट्यूबला त्याच्या माऊथला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हे घट्ट बसवलेलं आहे. त्यानंतर त्याचा अप्पर साईडला असणारा जो पाईप आहे, या पाईपमध्ये काही वॉटर इन्क्रीज झालेलं आहे हे इथं या ठिकाणी दिसत आहे. त्याचबरोबर थाईल्स ट्यूबमध्ये शुगर सोल्युशन घेतलेलं आहे. आता या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय घडते बघूया. ॲज अ रिझल्ट सम ऑफ द सॉल्वंट passes through the membrane into the solution. It causes the liquid level in the tube to rise. The liquid column in the tube creates hydrostatic pressure that pushes the solvent back through the membrane into the container. The column of liquid in the tube
the column of the liquid in the tube creates hydrostatic pressure that pushes the solvent back through the membrane into the container. The column of liquid in the tube continues to rise and eventually stops rising. At this stage, hydrostatic pressure developed is sufficient to force solvent molecules back through the membrane into the container. At the same rate, they enter the solution. आता या ठिकाणी प्रथम आपण पाहिलं की थाईल्स ट्यूबमध्ये शुगर सोल्युशन आहे. यामध्ये वॉटर मोलेक्युल्स मेम्ब्रेनमधून पास होतात आणि त्यामुळं थाईल्स ट्यूबच्या वरील बाजूला असणाऱ्या ट्यूबमध्ये पाण्याची लेवल वाढते आणि हे जे पाणी आहे ते हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर क्रिएट करतं आणि त्यामुळं हे जे मोलेक्युल्स आहेत सॉल्व्हंटचे ते पुन्हा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनमधून कंटेनरमध्ये परत पुश केले जातात आणि अशा पद्धतीनं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे या ठिकाणी क्रिएट होतं. An equilibrium is thus established where rate of forward and reverse passage are equal. The height of liquid column in the tube remains constant. This implies that the hydrostatic pressure has stopped osmosis. The hydrostatic pressure that stops osmosis is an osmotic pressure, which is denoted by the letter pi, and the value of pi is 3.14 of the solution. The hydrostatic pressure is equal to H rho G, where H is height of liquid column in the tube, rho is density of solution, and G is acceleration due to gravity. Then we see three types of solutions according to pressure and concentration. The first type is isotonic solution. In isotonic solution, two or more solutions having the same osmotic pressure are said to be isotonic solution. For example, 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution are isotonic because their osmotic pressures are equal. Such solutions have the same molar concentrations but different concentrations in gram per liter. If these solutions are separated by semi-permeable membrane, there is no flow of solvent in either direction. Then we see hypertonic and hypotonic solutions. Hyper means higher and hypo means lower. If two solutions have unequal osmotic pressures, the more concentrated solution with higher osmotic pressure is said to be hypertonic solution. The more dilute solution exhibiting lower osmotic pressure is said to be hypotonic solution. For example, if osmotic pressure of sucrose solution is higher than that of urea solution, the sucrose solution is hypertonic to urea solution and the urea solution is hypotonic to sucrose solution. Then we see osmotic pressure and concentration of solution. For very dilute solutions, the osmotic pressure follows the equation pi is equal to N2RT upon phi. This equation is like the equation of ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. For P, here
pi, that is osmotic pressure, is used. And therefore the equation is pi is equal to N2 RT upon phi, where phi is the volume of solution in dm cube containing N2 moles of non-volatile solute. R is the gas constant equal to 0.08206 dm cube atmosphere per Kelvin per mole, and pi is the osmotic pressure in atmosphere. The term N2 upon phi is concentration in molarity, that is capital M, thus can be written as the above equation. Pi is equal to N2 RT upon phi is written as pi is equal to MRT, where M is molarity. The solute concentration is expressed in molarity while calculating osmotic pressure rather than molality. The reason is that the osmotic pressure measurements are made at specific constant temperature. It is not necessary to express concentration in the temperature independent unit like molality. Then we see molar mass of solute from osmotic pressure. Consider the equation pi is equal to N2 RT upon phi. If the mass of solute in phi liters of solution is W2 and its molar mass is M2, then N2 is equal to W2 upon M2, that is mass upon molar mass. With this value, N2 becomes pi is equal to W2 RT upon M2 into phi, or M2 is equal to W2 RT upon pi phi. Then we see reverse osmosis. As mentioned earlier, osmosis is flow of solvent through semi-permeable membrane into solution. The direction of osmosis can be reversed by applying a pressure larger than the osmotic pressure. The reverse osmosis is shown with the help of diagram. In diagram, there is fresh water which is separated from salt water with the help of semi-permeable membrane. At the side of salt water there is piston and pressure is applied on the piston. Then the water comes from the tap which is attached at the side of fresh water. The pure solvent flows from solution into pure solvent through semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. Fresh water and salty water are separated by semi-permeable membrane. When the pressure larger than the osmotic pressure of solution is applied to solution, pure water from salty water passes into fresh pure water through the membrane. Then we see the study of colligative properties of electrolytes require different approach than used for colligative properties of non-electrolytes. आपण आतापर्यंत कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ज्या बघितल्या त्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्ससाठी बघितल्या आणि आता आपण बघणार आहोत कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स. आता यामध्ये the solutions of electrolytes also exhibit colligative properties which do not obey the relations of non-electrolytes. ज्या पद्धतीनं नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी
आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या त्या पद्धतीनं इलेक्ट्रोलाइटसाठी या प्रॉपर्टीज असत नाहीत, म्हणजे त्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्सपेक्षा वेगळ्या असतात. त्यानंतर सेकंड पॉईंट, द कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्युशन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर दॅन दोज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सोल्युशन्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेम कॉन्सन्ट्रेशन. आता आपण पहिल्या मुद्द्यामध्ये पाहिलं की नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ह्या इलेक्ट्रोलाइटच्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजपेक्षा वेगळ्या असतात. आता दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये आपण पाहिलं की इलेक्ट्रोलाइट्ससाठी असणाऱ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या ग्रेटर असतात. कशापेक्षा ग्रेटर असतात? नॉन इलेक्ट्रोलाइटच्या प्रॉपर्टीजपेक्षा त्या ग्रेटर असतात. याचं कारण म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आणि इलेक्ट्रोलाइट यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मोलेक्युल्स म्हणजेच नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तर इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये नंबर ऑफ पार्टिकलची संख्या ही जास्त असते नॉन इलेक्ट्रोलाइटपेक्षा. जर आपण एखादं एक्झाम्पल बघितलं NaCl सारखं, तर यामध्ये काय होतं, एक NaClचा मोलेक्यूल हा एक Na+ आणि एक Cl- असे 2 मोलेक्युल्स फॉर्म करतो. आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ह्या नंबर ऑफ पार्टिकल्सवरती डिपेंडंट असल्यामुळं इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये ह्या प्रॉपर्टीज ह्या ग्रेटर असतात. थर्ड पॉईंट यामध्ये आहे, द मोलर मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ॲक्वियस सोल्युशन्स डिटरमाइंड बाय colligative properties are found to be considerably lower than the formula masses. आपण मोलर मास प्रत्येक प्रॉपर्टीसाठी बघितलं नॉन इलेक्ट्रोलाइटसाठी, आणि त्याच पद्धतीनं मोलर मास हे इलेक्ट्रोलाइटसाठी ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये ज्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आपणाला मिळतात त्यानुसार ते लो असतं, कमी असतं.